ஸோ கண்ணா மெஜாரிட்டி ஆஃப் யூ நேற்று நான் பண்ணியிருக்கிற வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு. மேம் ரீநீட் போஸ்ட்போன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா மேம்? எனி கைண்ட் ஆஃப் சிங்கிள் ஹோப் தட் ரீநீட் வில் கெட் போஸ்ட்போன். நவ் ஆல் த ஹோப்ஸ் ஹேவ் பீன் ஷேட்டர்ட் பிகாஸ் NTA வந்து நியூ அட்மிட் கார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நேற்று தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் டவுன்லோடட், பட் ஃபார் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are not aware of the notification, let me clear it for all of you because only 16 lakhs of students have downloaded their admit card. NTA has made a new admit card telling that downloading of admit card for all the students, and idhula vanda clear notification or clear instruction kuduthirukanga that உங்களால admit card download பண்றதுக்கு 2 steps follow பண்ணலாம். I would like to download my admit card now and complete the review and confirmation of my bank details for the examination refund later. That means நீங்க வந்து பேங்கோட இஷ்யூ கண்டினியூஸ்லி வந்துட்டே இருந்தா you can opt for putting your refund details later. Second option என்ன கொடுத்திருக்காங்க, I would like to review and confirm my bank details for the examination fee refund now and then proceed to downloading my admit card. எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேங்க் டீடைல்ஸ்ல இஷ்யூ நடக்குதோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லேட்டர் பேங்க் டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அட்மிட் கார்டு இமீடியட்லி டவுன்லோட் பண்ணலாம். இல்ல மேம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் டீடைல்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுவேன் மேம், அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கூட ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ 2 options have been provided by NTA. One is to do the fee that is bank details later and download the admit card now because you are left with 3 days, or you download the you do the bank verification and then download the admit card. And if you go to the website if you go to this link, admit card for re-examination, the admit card link is actually working and it is opening because only 16 lakh students have downloaded. Rest of the 14 lakh students, 15 lakh students they are not able to download the admit card and examination 3 days la irukku. So that is why NTA has come up with a new admit card notification or a link which is active for all of you. Without bank verification also you can proceed and download your admit card. Now guys, those students who are keeping hopes that exam will still get postponed because many parties, many political parties are talking about it, please understand 3 days mattum da irukku. NTA will go forward with the examination. Avarku vandu innu delay pandrathu avarku risk da, நம்மளால அவருக்கு வந்து அதிகமாக ரிஸ்க் தான். ஸோ அதனால பிகாஸ் டெலிகிராம் சேனல்ஸ் ஆர் பேன், டெலிகிராம் ஹேஸ் ஸ்டாப்ட் ஒர்க்கிங், 150 million நார்மல் யூசர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட். VPN டவுன்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் யூசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இட் டஸ் நாட் கேரண்டி பேப்பர் லீக், இட் டஸ் நாட் கேரண்டி அவாய்டிங் பேப்பர் லீக், பட் ஆனாலும் இவ்வளோ யூசர்ஸ் வந்து அஃபெக்டடாக இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங் த டெலிகிராம். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் மெனி இஷ்யூஸ் ஆர் ஹேப்பனிங், ஸோ தே நீட் டு கம்ப்ளீட் த எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ டு நாட் ஹேவ் த ஹோப்ஸ் தட் எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு கெட் போஸ்ட்போன். அதனால ஐம் டெல்லிங் யூ, நம்ம சேனல்ல நெக்ஸ்ட் 3 days உங்களுக்கு வந்து வெரி மைண்ட்ஃபுல்லா ரொம்ப தாட்ஃபுல்லா நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தட் த ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இஸ் ஃபீலிங் வெரி அண்டர் கான்ஃபிடென்ட் ஆல்சோ வில் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் கான்ஃபிடென்ட். இன்னைக்கு வந்து ஷார்ப் at 5 PM I am going to do sure short biology question. In the sure short biology questions வந்து என்னோட 10 years paper analysis க்கு அப்புறம் I have selected the topics that has been repeated over the 10 years and அந்த டாபிக்ல இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நான் வந்து இந்த ஷார்ட் கொஸ்டின்ல சால்வ் பண்ண போறேன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 hour செஷன் இருக்கலாம். ஒரு 200 கொஸ்டின் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ மேக் ஷுர் தட் யூ டு நாட் மிஸ் இட். நீங்க வந்து பயாலஜில ஒரு 340 கேரண்டி பண்ணிட்டேன்னா தென் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வில் ஹேப்பன் ஃபார் யூ. அதனால பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நாளைக்கு வந்து 19th நம்ம 10 hours marathon நடக்க போகுதா, which starts from 7 PM to 5 AM. It is a complete overnight study session with your teachers. We are going to teach you. We are going to be there with you till morning without any breaks. And in the 10 hours marathon la நம்ம majority students for NEET 2026 excelled, and not just students, parents also was watching this video, medical students were watching this video, MBBS third year students were watching this video. அந்த மாதிரி ஒரு நைட் தான். So 3 teachers are going to stay awake for you guys in the office working continuously to make sure that your re-NEET does not go out of your hand. So if you really trust your teachers, if you think that last hope irukku Gopika Mam mele, then make sure to subscribe to the channel, hit the bell icon so you do not miss out on any notification because Telegram le notification stop ஆயிருக்கு. So you might miss out on classes. அதனால I'm telling you, biology by Gopika WhatsApp channel இருக்கு, அதுல கூட join பண்ணலாம். இல்லனா you can just hit on the bell icon so you do not miss out on any notification. So கண்ணா இந்த 2 marathons நீங்க கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்களே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஃபீல் பண்ணுவேடா. அதே மாதிரி இந்த marathon அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு லிங்க் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல, நம்ம டெஸ்ட் சீரிஸ் ஓட லிங்க், ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் கூட நீங்க நெக்ஸ்ட் 3
days உங்களால எழுத முடியும். And கிளாஸுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் கிளாஸ் டெஸ்ட் கூட நடக்குது. ஸோ ஆம்பிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ யூ டு நாட் ஹேவ் டு கோ எனிவேர் ஆர் எனி டெலிகிராம் சேனல் பெக்கிங் ஃபார் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். We will give you all the question papers. All you have to do is just click on the link, enter and enroll. That's it. So Gana, admit card has come. Download the admit card. No more excuses. Get onto your legs. 3 days. 3 days உங்களால உங்களோட ஃபேமிலியோட லெகசி சேஞ்ச் பண்ண முடியும். உங்களால நெக்ஸ்ட் 3 டேஸ்ல உங்களோட லைஃப் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அந்த சேலஞ்சுக்கு நீ வந்து ரெடியா இருக்குன்னா இப்போவே கமெண்ட் செக்ஷன்ல எஸ் ஐ சேலஞ்ச் மை செல்ஃப் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 3 days டாக்டர் டேஷ் அது மாதிரி ஒரு பேரு டாக்டர் கோபிகா, I challenge myself for next 3 days Dr. Shalini, Dr. Vasha என்ன comment section la ippove I want the comments to come. Every time you get like on the comment you will remember what you promised me today, because next 3 days can be the deciding factor of your life. Next 3 days la nee enna pandratha that will decide your family's bloodline. So next bloodline la if you want to be a doctor, make sure that you are following us truly every single video of us. We are teachers, we will not harm you. We will do everything to make our students get results. அதுதான் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. So next 3 days Gopika Mam trust இருந்தா, இந்த channel மேல trust இருந்தா, make sure to put in the comment section I challenge myself for next 3 days and doctor your name right now in the comment section. I want every single student to comment before you leave the video. இல்லனா we are not going to be able to crack it. 3 days la improvement நடக்கலாம். Things can change. Marks can improve. So do not lose hope. Got it? So thank you so much. See you all in the next video.